সালামু আলাইকুম, গুড ইভিনিং। বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সবাইকে। ১৬ই ডিসেম্বর আজকে। আম সেই খুশিতেই হয়তোবা একটা পাঞ্জাবি পরে চলে আসলাম আপনাদের কাছে। আ এবং আজকে ফ্রাইডে। আমাদের সাথে আজকে সিডনি ব্রাদার্সের আ ছোট ভাইরা আছে এবং দে আর ভেরি এক্সাইটেড ফর বিসিএল 2023। চলুন তাদেরকে লাইভে নিয়ে আসি, তাদের সাথে একটু গল্প করি। সালামু আলাইকুম ভাইয়ারা, গুড ইভিনিং। আরে বাবা রে বাবা, সবাই তো ইউনাইটেড, সবাই দেখি একসাথে। Not yet. We have a few more coming, but they're late. Inshallah, আস্তে ধীরে চলে আসবে। আলহামদুলিল্লাহ। আজকে রাতে যদি খেলা থাকতো তাহলে আরো ভালো হতো, তাই না? ওয়ার্ল্ড কাপের ফাইনালটা যদি আজকে হতো। Sorry, one second. Make this out of the technical difficulties. Sorry, yeah, the sound is cutting a bit in and out. Sorry, I think we missed that. না, যেটা বলছিলাম আজকে যদি রাত্রে ফুটবলের ওয়ার্ল্ড কাপটা ফাইনালটা হতো তাহলে বোধহয় ভালো হতো, তাই না? সবাই একসাথে একটা অকেশনে দেখা হলো। শোনা যাচ্ছে কথা? Yep. I think should we just unplug the HDMI? Yeah. Okay, one second. Let me unplug the HDMI. No problem. I haven't used that cable in so long. It's probably why it's messed. No control. no, we're still live. Keep smiling. Can't see us. We can't see them. তোমরা যখন রেডি আমাকে বলো। I'm gonna change your finger. Yeah, there you go. ভাইয়া শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, absolutely clear. All right, let me just put the sound up. Done. Are we all good? হ্যাঁ, তোমরা শুনতে All right, পাচ্ছ? perfect. ওকে, যেটা বলছিলাম যে আজকে রাত্রে যদি বিশ্বকাপের ফাইনাল হতো, ওয়ার্ল্ড কাপের ফাইনাল হতো তাহলে মজা হতো, তাই না? সবাই একসাথে দেখা হচ্ছে, একসাথে। We're gonna watch it together. কি Definitely. অবস্থা? আমার তো মনে হচ্ছে রাইত কাকে সাপোর্ট করে? ব্রাজিল না? Argentina, definitely. আর্জেন্টিনা। হাই রে। ওরা আর্জেন্টিনা প্লেয়ারের মতোই লাগে। আর্জেন্টিনা প্লেয়ারদের মতো লাগে। আমি কিন্তু ফ্রান্সের সাপোর্টার একদম প্রথম থেকে। ঘোর ফ্রান্সের সাপোর্টার। এমবাপ্পে। আচ্ছা, মেসি বারবার হারিয়ে দিবে ফ্রান্সকে। হ্যাঁ, দেখবো না। আচ্ছা, আমাকে তাহলে একটু, আমি সবাইকে হয়তো বা অত ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছি না। এইটুকু বলি, শামিন তুমি তাহলে একটু পরিচয় করে দাও কে আছে আজকে। Yeah, it's fine. You're completely out of the frame. Can't see. Yeah. I think my head is blocking you. So I have me. I have Ray, the captain. We have Fahim. We have older brother Tamim. Ronak, one of the Mia brothers, and we have Sajadur, who is Sadhguru Bhai's brother. Yeah, the Grizzly. ওকে। আচ্ছা, আমার গত বছরের বিসিএল 2022 এর আমাদের কমিউনিটি ক্রিকেটে আমার মনে হচ্ছে যে গত বছর টুর্নামেন্টের যে সৌন্দর্যটা ছিল তোমরা, টু বি ভেরি অনেস্ট উইথ ইউ, এভরি টাইম তোমরা খেলতে নামছো, মানে আমার মুখে একটা স্মাইল চলে আসছে যে ক্রিকেট যে কত সুন্দর হতে পারে। এমন কিছু নাই কি তোমরা করো নাই। সেঞ্চুরি, 33 বলে 82-83 রান, মানে যেটা হচ্ছে মানে দ্যাট ওয়াজ লাইক আই মিন, এবং হ্যাট্রিক, মানে কি করো নাই গত বছর। In one game. That was all in one game. লিটারালি মানে আনবিলিভেবল, মানে যাকে বলে যে একদম ডিস্ট্রয় করে দেওয়া কোনো টিমকে। কিন্তু এরপর এরকমও আছে যে সিডনি ব্রাদার্স যে হারতে পারে, এটা আমার আসলে আমি এটা বিশ্বাসই করতে পারিনি সিডনি ব্রাদার্স যে হারবে। এবং আমার মনে হচ্ছে সিডনি ব্রাদার্সের প্রথম দুইটা ম্যাচ মনে হয় বৃষ্টির জন্য খেলা হয় নাই, কিন্তু তোমাদের যখন প্রথম ম্যাচ হচ্ছে ক্রিক ব্রোসের সাথে খেলা হয়েছে, ওই ম্যাচটা তোমরা লুজ করছে। এবং হাসান ভাই যখন লাইভে আসছে ক্রিক ব্রোস বলে গেছে যে এখন পর্যন্ত তোমরা কিন্তু ক্রিক ব্রোসের সাথে জিততে পারো না। এটার কাহিনীটা কি বলো তো? What do you reckon? I think look. Superman or Kryptonite আছে আমাদের Creek Bros. So Creek Bros actually, interestingly, so when we started as a team, our first competition was BSL 3.0, and the first 3 games we had Ishmael, who was like actually one of the most experienced players in the community, and Creek Bros was the first game that we played without Ishmael in our lineup. You know, it was like all the new guys. Some of these guys hadn't picked up a cricket bat in 10-15 years. And, we lost that game. I think we scored like 97, and, they chased it down in 20 or 21 overs. And so when we versed them again, it was only after about 3 or 4 months. And it was our first game of BCL. And we thought, whatever we did last time, we'll pick on that. We'll do those things right, and we'll beat them this time. Unfortunately, we lost the second time again. From there, we had such a successful BCL competition. Obviously, we made it through the semi-final.
I think it was just like, you know, we were yeah. kind of hoping that Cricket Bros will also make it and we get to verse them. Yeah. So we were supporting them in a way, but I think yeah, unfortunately, both times. the only game they won that tournament was us. Yeah. না হোপফুলি লাইক আই মিন তোমাদের সময় আসবে, কিন্তু হাসান ভাই কিন্তু চ্যালেঞ্জ করে দিয়ে গেছে, ঠিক আছে? Definitely, yeah. Look, they become like our arch nemesis, so we're really looking forward to versing them in next year's competition. I think we'll get a bit of revenge this time. আচ্ছা, সিডনি ব্রাদার্স গ্ল্যাডিয়েটরসরা যখন প্র্যাকটিস করে থার্সডে নাইটে, এটা হয়তো অনেকে জানে না, একই নেটে, একই পাশাপাশি নেটে, একই টাইমে প্র্যাকটিস করে। তোমাদের যে ওয়ার্কিং ইথিক্স, তোমাদের যে প্র্যাকটিসের ইথিক্স, তোমাদের যেই কমিটমেন্ট, ইটস আনডাউটেডলি মানে প্রাউড করার মতো। কিভাবে তোমরা এটাকে ম্যানেজ করো? Does someone else want to answer this time? Skipper's answer. I think the main important thing is the love for the game, and every single player in the team loves the game. That's why যখনই আমাদের কোনো spare time থাকে, I know we're all busy with work or other commitments, যখনই কারো spare time থাকে, গ্রুপে একটা মেসেজ পাঠায় দেয় যে who's keen for nets, who wants to practice. So I think it's the main important thing is the love for the game, and we just love training, playing the actual game. It's just fun. I think another thing to add on to that as well is like with the team, like, you know, we've built a kind of team culture where everyone wants to become better cricketers. And so for most of us, like, it doesn't feel like a chore that, you know, we have to go to training so that we can get better in X, Y, and Z. Like, we have so much fun throughout the process. So training, it doesn't feel like training. You know, it's something that everyone like looks forward to. It's an opportunity to have fun and get the group together. So I think that's how we can do it so consistently, because it's not something that we, you know, we have to. It's like, oh, this is a commitment, then I have to work my schedule around it. It's something that everyone looks forward to doing. ট্রু। এখন একটা কোশ্চেন করি, যেটা গত বছর যখন আমরা লাইভ করেছিলাম ওই কোশ্চেনটা ফর সাম রিজন করা হয় নাই, এবং পরে স্টোরিটা আমি পরে জানতে পারছি। সিডনি ব্রাদার্স যেমন রাইদ কিন্তু হয়তোবা তখন তোমাদের টিম ফর্ম হয় নাই, ইউ আর রাইভালস বেসিক্যালি, তোমরা মানে কম্পিটিটর ছিল আর কি। তো ঘটনাটা বলো, যে এটা লাইভ দেখতেছে অনেকে, সিডনি ব্রাদার্স আসলে কিভাবে ফর্ম করলো এবং কিভাবে তোমরা এই যে ইউনাইটেড একটা টিম হয়ে গেলা? তুমি তো ডিফারেন্ট ছিল। So the story is we started playing indoor cricket. So the Sydney Brothers indoor cricket, 6 people, and then Rai decided he wants to make a indoor cricket team called Tigers 6, was it? Yeah. And this was done separately. We hadn't like collaborated like separately. We all wanted to play indoor cricket, and it turned out it was in the same competition where we versed each other. And then all of a sudden a tournament came up, and Sydney Brothers needed 6 more players to make a team. And then we had a brilliant idea. Why don't we just combine the 2 competing teams, become one team? Lucky for me, Sydney Brothers was the main name. We didn't like Tigers 6. But that's pretty much the story of how Sydney Brothers came together from a team perspective. তোমাদের লোগোতে একটা র্যামসের ছবি, এটা কোথা থেকে আসলো? What does it represent? It just looks cool. That's the whole thing behind the ramp. I think it was like Sads told me, hey, you like graphics design and stuff. You need to design a logo. So all right, cool. And that's what I came with. I looked at all the other teams in the community. There were like 10 teams that have tigers. There was like, you know, there was like pirates, and there was you know, all sorts of other things. And I was just looking through, and I decided, you know what, this ram looks pretty cool, and that became our logo. It seemed like an insignificant thing back then, but now it's just it's kind of become the face of the brand. It's everywhere now. এবং হট পিঙ্ক, what a color to choose, but it looks amazing, right? হট পিঙ্ক বলতে এমন একটা কালারই চুজ করেছো তোমরা, যেটা এখন হট পিঙ্ক বলা, পিঙ্ক মানেই বোঝা যায় সিডনি ব্রাদার্স, ভেরি আইকনিক হয়ে গেছে জিনিসটা, সিরিয়াসলি। তো এই টিমটাতে, এই যে আমরা গত বছর বিসিএল এ অ্যাজ এ অর্গানাইজার, আই এম ভেরি প্রাউড যে তোমাদের মানে মাঠে যদি দর্শক থাকে তাহলে শুধু সিডনি ব্রাদার্স এর খেলার দিনই ছিল, এবং প্যারেন্টসরা, আমার কাছে খুব ভালো লাগছে যে ওনারা মোটামুটি যতটুকু পারছে ওনারা আসছে। মাহিনকে তো ক্যানবেরা থেকেই নিয়ে আসতে হয়েছে, তাই না? তো মানে দিস ইজ অ্যামেজিং, লাইক ইউ নো, এবারও কি আমরা সেরকম দেখবো?
Oh, Maybe 100%. bigger. I think it'll be bigger, inshallah. Yeah, we get the biggest crowds all the time. ইভেন আমি স্বাধীনতা কাপেও দেখছি তোমরা আচ্ছা স্বাধীনতা কাপে আমি তোমাদেরকে এই কথাটা জিজ্ঞাসা করার কথা ছিল তোমরা তো প্লেট চ্যাম্পিয়ন নাকি Yep, yep. আচ্ছা তার মানে হচ্ছে স্টার্টিং করলো বিএসএল থেকে বিএসএল এ কেমন করেছো আমি আসলে খেয়াল নেই আমার Quarterfinals. কোয়ার্টার ফাইনাল দেন Yep. বিসিএল এ সেমিফাইনাল স্বাধীনতা কাপে প্লেট চ্যাম্পিয়ন নাও হোয়াট নেক্সট You tell us. You tell us. You want other results for us, really? Inshallah. ট্রেন্ড যেভাবে যাচ্ছে এতে হয়তো বা ট্রফিটা পেয়েও যেতে পারো কিন্তু আসলে খেলা তো ক্রিকেট খেলা ভেরি ফানি গেম যেটা তোমরা হয়তো বা মানে গ্ল্যাডিয়েটার্স এর সাথে যখন সেমিফাইনালটা হয়েছে বুঝতে পারছো যে লুক দ্যাট ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট গেম ইন মাই লাইফ ইভেন আমি কিছুই করে নিয়ে ফিল্ডিং করছি কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে যে দ্য এত ইন্টেন্স গেম এত ইন্টেন্স ম্যাচ আমি কখনো খেলিনি what was the thinking tumra after even losing the game what was the thinking Yeah, I think that game, I know that I spent a lot of time like batting out there. Obviously, we fielded first, and like I've never been sledged like that before. Like I was getting sledged from every side, like you play a straight, left, right. The keeper was in my ear. Like no one has sledged me like this before, and I love being out there because, like you said, it was such an intense game. But then after that, we shook hands and There was no hostility. there was no hostility or anything. It was a good. Yeah, it was a great contest. Game, yeah. And I think that's what makes the game fun. Like you have games where, it's kind of just quiet. There's not much energy out there, and sometimes you're just seamlessly playing along, and the team doesn't have any kind of pushback. It's like they have no motivation to try and even win the game. And you win those games by big margins, but you forget about it. But this game, like obviously we lost, but because it was so intense, that's what made it so fun. And those are the types of games that you remember. So inshallah, we'll have more games like that, in this next competition as well. ওই গেমের কথা আমি সারা জীবন মনে রাখবো আরেকটা কারণে যে এরকম হয়েছে লাস্টের দিকে মনে আছে রাসিম ভাইয়ের যে চোখে বল লাগলো মানে আমি তো শেষ চোখ শেষ হসপিটালাইজ তো সো ইন্টেন্স যে মানে আমি ওইটা মানে আমার বললাম যেটা যে মানে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট গেম হ্যাপেন্ড ইন বিসিএল এছাড়াও তোমরা হয়তোবা তোমরা মানে মনে আছে কিনা যে ইউ আর দ্য টিম যেটা ফার্স্ট হয়ে তারা সেমিফাইনালে যায় তোমরা কিন্তু ফার্স্ট ছিল সিডনি শিল্ড ছিল সেকেন্ড দেন তোমরা ডাইরেক্টলি কোয়ালিফাই করো সেমিফাইনালে গত বছরের বিসিএল কেমন ছিল criticize Fantastic. Let's get some of the other guys to answer this question. Fine, yeah. I think after playing a few comps, you sort of like I feel like I took it for granted what was given to us in BCL. At the time when it happened, you go there, everything's so organized, everything's ready to go. And I thought, I took it for granted. But then when you play other comps, you realize how much BCL did. With other comps, we were waiting on other teams. Some teams came late, and we'd start the game late because there's no outfield cones, just everything. Like it's a huge mess sometimes it can be. So first BCL experience, I feel like I took it for granted. I think this time I'll appreciate it more as well. And I think it's even better this time because we've got more features, more scoreboards, 2 umpires, everything. So it'll be even better experience than last year. স্কোরিংও করে দিচ্ছি আমরা কিন্তু Yeah, exactly. Exactly. That's another big thing. Yeah. Perfect. That's another huge thing. So all these little details, I think this year nobody's going to take for granted in the team because we've played a few comps. We've had a few, run-ins with like organization issues and stuff like that, where teams show up late or teams forget to score, whatever it is. It's such a huge relief that's all organized for us now. ওকে আমি সবচেয়ে ছোট ভাই মাহিনের কাছে যাই মাহিন সিডনি ব্রাদার্সের পার্ট হয়ে প্রাউড ফিল করো কিনা Oh, definitely. I wouldn't feel this proud with any other team. Like the chemistry that everyone has with each other, it's pretty much a family. It's like, we on the field it's one thing, but outside the field it's like like another thing. It's like we go there as a family, we play as a family, we win as a family, and we lose as a family. So I couldn't be any more proud.
ফ্যান্টাস্টিক। তোমার যেমন দুইজন ভাই, যেমন আপন ভাই দুইজন আছে, বাকিরাও কিন্তু তোমার সবাই ভাই। এবং আমার মনে হয় যে ওর গ্রো হওয়ার জন্য এর চেয়ে বেটার প্ল্যাটফর্ম সিডনি ব্রাদার্স চেয়ে বেটার প্ল্যাটফর্ম হতো না, তাই না? তামিমের কাছে যাই। তামিম, আমি তোমার বোলিং দেখছি এবং বোলিং এ আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে। Deadly. এই মুহূর্তে কি অন্য কোনো মানে এখন তো সিডনি ব্রাদার্স খেলতেছে না, তোমরা কি অন্য কোনো ইন্ডিভিজুয়ালি অন্য কোনো টিমে খেলতেছো কিনা তামিম? Yeah, of course. So a lot of us kind of we still go to training, but at the moment, me personally, my brothers, we play a bit of Saturday cricket. So 35 overs. It's in inner west comp, so it's a little bit different. I think it's good because we get about 7 overs per bowler, so it's a lot of good in-game experience. I haven't played cricket for a very long time, so when I started playing for Sydney Brothers, you know, I don't get a lot of in-game experience because I only get to bowl my full 5 overs, I think it is. So being able to play more cricket on the weekends, it's really good for getting that experience. I think while we are off as well, there's a lot of things that everyone has been working on for themselves as well as a team. So we've been working on a lot of fielding. You know, before we had a plan, but now we know where our pain points are, and we're starting to fix those things. You know, personally, when I speak about myself, like I only bowl the same way that I used to bowl when I used to play cricket when I was a kid. So I didn't learn how to bowl properly. I don't know all the motions, the correct technique and things like that. So those are things that we'll be starting to work on and get all of those things right. So first of all, we can start to prevent injury, and also, you know, more pace, better lengths, line and length and things like that. And also setting the field to each of our bowlers. So yeah, we definitely have been active even though we're not playing right now. আচ্ছা, তার মানে হচ্ছে স্টিল প্র্যাকটিসের মধ্যে সবাই আছে কম বেশি। Oh, of course, yeah, always improving. আচ্ছা, রৌনকের পাশে হচ্ছে গ্রিজবো বলেছো না গ্রিজবি বলেছো? Yes, sir. আবার বলো, কি বলেছো নামটা বলো আবার। Grizzly. আচ্ছা, ব্রাদার ব্রিজলি। বিসিএল এ তো খেলা হয়েছে 2022 তে। মেমোরেবল মোমেন্ট কোনটা? Memorable moments. Oh, I think obviously in last year's competition we had the hat trick, we had the century, all in one game. But I think my most memorable might not be out of those two things. It might have been when Rakim did the bold and catch. I think it was in the BCL. Oh, yeah. And I think it was in a crucial moment in the game as well where he took that catch, and I think not just that moment of the catch, but the energy that the team had is what made it memorable as well. Seeing the team get together and fire up because of that bold and caught is what I found the most memorable in last year's comp. আচ্ছা, আমার একটা ইনিংসের কথা মনে আছে, সেটা হচ্ছে আমি রাইদের একটা ইনিংস সিডনি ব্রাদার্সের সাথে, সিডনি শিল্ডের সাথে রাইদের ওই ইনিংসটা। সিডনি শিল্ড কিন্তু মানে টোটালি ইনভিনসিবল টিম ছিল, মানে অ্যাবসলিউট ইনভিনসিবল টাইপের টিম ছিল, কিন্তু 62 রানের একটা ইনিংস ছিল, হয়তো আমি যদি ভুল না করি 60-র উপরে ছিল Yeah. I think that game we scored 184. সিডনি শিল্ডের সাথে 184 না, only 140 or 160 ছিল হয়তো, আমি এক্স্যাক্টলি বলতে পারি। আমার কাছে এটা our score against Sydney Shield সিডনি 184 ছিল। আচ্ছা, yeah. 184। ওকে, তাহলে ওইখানে রাইদের একটা ইনিংস ছিল, মারাত্মক একটা ইনিংস ছিল। ওই ইনিংসটা উপর ডিপেন্ড করে সিডনি ব্রাদার্স কিন্তু করে, এবং শামিনও ওইখানে ওই ইনিংসটাতে ওই ম্যাচটাতে ভালো খেলছিল। একটা 40 রানের একটা ইনিংস ছিল। এনিওয়ে লুক, আমাদের একটা ছোট একটা ক্লিপ আছে, আমরা সিডনি ব্রাদার্সের কিছু স্পেশাল মোমেন্ট শেয়ার করি। হয়তোবা সব আসে নাই, কিন্তু যতটুকু আসা গেছে টাইমের মধ্যে দেখি।
আসলে Right memories. মানে আমরা যখন অলস্টার শুরু করি, অলস্টার মিডিয়া যখন শুরু করি, এটা আমাদের টেপ টেনিস দিয়ে শুরু হয়েছিল, হ্যাঁ, বিটিপিএল। দ্য অনলি রিজন ফর ডুইং লাইভ টেলিকাস্ট, আমার পার্সপেক্টিভটা ছিল যে আমরা যখন থাকবো না একটা সময়, আমাদের যারা জেনারেশনরা আসবে তারা আমাদেরকে দেখতে পারবে এবং বলতে পারবে যে হ্যাঁ, যে মেমোরিগুলো, এবং ধরো যখন বাইরে যারা থাকে ফ্যামিলি ফ্রেন্ডস, তারা দেখতে পারবে মেমোরিগুলোকে, তাই না? তো যখন এই যে পিছনের অনলি 1 বছর হয়েছে, এগুলো তোমরা যখন 10 বছর পরে দেখবা, এটার ভ্যালুটা অন্যরকম থাকবে। তো দ্যাট ইজ দ্য অনলি রিজন ডুইং দিস লাইভ টেলিকাস্ট। এবং আমি মনে করি যে কমিউনিটিতে যারা করতেছেন, সাদ্দাম ভাই করতেছে, অনেক সোহার করতেছেন, ওনারা যারাই করতেছেন না কেন, দে আর ক্রিয়েটিং সাচ এন অ্যামেজিং মেমোরি ফর এভরিওয়ান, আমরা যারা আছি সবাই জন্য। তো মেমোরি শেয়ার করলাম। এখন 2023 সালের সময় চলে আসতেছে, আজকে ডিসেম্বরের 16 তারিখ। আর সবকিছু যদি ঠিক থাকে, ফেব্রুয়ারির 5 তারিখে ইনশাল্লাহ আমরা প্রথম ম্যাচ খেলবো বিসিএল এর। What do you guys expect from BCL 2023? Oh, trophy, huh? A That's trophy. it, trophy. The winning trophy. 100%. ট্রফি। আচ্ছা, ট্রফি বুঝলাম। আমাদের থেকে কি এক্সপেক্ট করো, অ্যাজ এ অর্গানাইজারের থেকে তোমাদের কি আশা, আমরা কি করতে পারি, কিভাবে উন্নতি করতে পারি আরো? I know I've been involved in a lot of this, planning stuff. I know that we've been working together, so I'll probably hand that question over to the other guys. And then, what do you guys think? What are you expecting out of? What am I expecting from the organizers? I think, if we can keep up the standard that was made last year, that would be amazing. Like Fahim was saying, we got to the game and the field was set up. The stumps were there, the umpires were ready, and the game was ready to get going. And the players didn't really have to think about too much besides playing the game. I think if we can maintain that standard and maybe add on a few things like you mentioned, the scoring, which is of course it can be a bit tricky for people who haven't done it before. So I think that expertise would be great. We have the commentary, which is amazing. I think it will be great if we can just continue on from where we left off last year. That'll be great. Yeah. If we do make it to the finals, if you get us cheerleaders, that would be pretty good. I wouldn't be mad with that for us if we get grand final. Sorry, when we ফাহাদকে ডাক দিতে হবে, ফাহাদ। ফাহাদ can manage some. ওকে, চিয়ার লিডার্স জানি না কতটুকু পারবো, আমরাই চিয়ার করবো তোমাদের জন্য, কোনো প্রবলেম নাই। এছাড়া রাইট, গত বছরের টিমের থেকে সিডনি ব্রাদার্সের টিমে নতুন কিছু সুপারস্টার আসছে, সংযোজন হয়েছে, কিন্তু সবাই তোমরা সুপারস্টার, আরো কিছু অ্যাড হলো কিনা? দুই একটা নিউ সাইনিং আছে এই for BCL 2023, but I think we'll keep that a secret until game day. But most of the players from BCL 2022 will also play. So we've kept basically the same team with a couple of additions that you'll see on the day, inshallah. No problem. আমি লাইভেই বলছি সবাইকে যে সিডনি ব্রাদার্স বিসিএল এর সাথে খুব ভালোভাবে যুক্ত। আমরা সিডনি ব্রাদার্সকে ডিফারেন্ট ভাবে দেখবো এবার বিসিএল এ। দে আর হেল্পিং অলস্টার মিডিয়া এবং বিসিএল ইন এ হোল, এবং হোপফুলি যে বিসিএল এর সিডনি ব্রাদার্স এর সংযোজনের কারণে আমাদের টুর্নামেন্ট আরো সুন্দর হবে। এবং আমি তোমাদেরকে লাইভে থ্যাংক ইউ জানাচ্ছি এই জন্য, যে থ্যাঙ্কস ফর অ্যালাউইং এবং আমাদেরকে অ্যাকসেপ্ট করার জন্য, যে আমাদেরকে হেল্পের জন্য। Thank you for having us. ওকে, শামিন, আমাদের গত বছর অনেক চ্যালেঞ্জ ছিল, এই বছরও অনেক চ্যালেঞ্জ থাকবে। যে চ্যালেঞ্জের মধ্যে ধরো ওয়েদারের সাথে তো আর কিছু করার নেই, তাই না? ওয়েদার তো মাদার নেচারের সাথে ফাইট করা যাচ্ছে না। আমাদের যদি ধরো এরকম হয় যে এরকম সিচুয়েশন চলে আসে যে তোমাদের ধরো একটা সিচুয়েশন আসলে ডু অর ডাই ম্যাচ, ওই ম্যাচগুলোতে প্রিপারেশন কিভাবে নাও তোমরা? ধরো অবভিয়াসলি সেমিফাইনালটা কিন্তু ডু অর ডাই ম্যাচই ছিল, কি থিঙ্কিং ছিল, কি প্যাটার্নটা ছিল? অথবা এখনো তো প্লেট ফাইনাল খেললাম প্যান্থেরা টিগ্রিসের সাথে, হোয়াট ওয়াজ দ্য থিঙ্কিং
like before going for the big match? Yeah, look, I think before big matches, it's really easy to get nervous that we can't lose this. And the thing is, like, if you think about losing the game, you're going to lose the game, right? You have to think about winning. So that last, I remember we had that last training session before that plate final. We had a lot of the boys get together, and essentially, we were like, look, obviously it's a do or die game, and our Shadler campaign has led to this, this last one challenge. It's just about treating it like any other game, It's again, like, it's easy. Like we went to the ground, Bexley Oval, like Cricket New South Wales Ground of the Year, white picket fence, and there's cameras are on, and there's a DJ, and it's a turf game, and the outfield is really fast and that sort of thing. And it was easy to kind of get really nervous that this isn't what we're used to. We're used to playing in a normal park on a on a Syntho pitch and this and that. But we just backed our abilities. Our skipper set a really clear plan, and we executed that plan, not individually but together as a team. And that's what allowed us to win. And that's the mentality going forward, is just back your abilities. We've played good cricket to make it that far in the competition, and there's no reason why we shouldn't be able to get one last win and lift our first trophy. Alhamdulillah, that's what happened. Fantastic, and congratulations for that. Sydney BCL 22nd এর কমেন্ট্রি বক্সে শামিন ছিল, অনেকেই ছিল, রায় ছিল, অনেকেই ছিল, এবং আমাদের ফাইনালটাকে তোমরা অনেক সুন্দরভাবে শেষ করতে হেল্প করছো। অনেক জায়গায় অনেক ক্যামেরা ছিল। আমার একটা প্রবলেমে পড়ে গেছিলাম, যে এটা হয়তো অনেকে জানে না, যে ইভেন আমি কয়েকজনকে বলছি যে আমার একজন ক্যামেরাম্যান খুঁজে পাচ্ছিলাম যে কি ছবি তুলবে কে, কারণ আমাকে যদি সব জায়গায় দৌড়াইতে হয়। তো তোমরা আগে আসছো, আমি রাইদ আগে আসছে, সাজেদুর আগে আসছিল, এবং থ্যাঙ্কস ইউ গাইজ যে আমাকে হেল্প করার জন্য। আমার একটা কথা জিজ্ঞাসা করার ছিল, সেটা হচ্ছে যে আমি যতদূর জানি গতকালকে যখন লাইভটা হলো তখন বিডি কাপের বিষয়ে কথা হয়েছিল, যে 27-28 বছরের পুরনো একটা টুর্নামেন্ট। ওখানে অনেক জোহার যিনি উনি অনেক ভাই লিখেছিল যে 27-28 বছর আগে সিডনি ব্রাদার্সের, এখন সিডনি ব্রাদার্সের যারা খেলতেছে তাদের প্যারেন্টসরা এর একটা টিম ছিল। ওইটা সম্বন্ধে তোমাদের জানো কিনা, এটা সম্বন্ধে তোমরা একটু ডিসকাস করো, একটু জানাও আমাদেরকে। So in 1995, the original Sydney Brothers was actually created. So that was Shay's dad, Shokal's dad. I think my dad was partially involved. He was more of a soccer guy, but he used to drive everyone around to the games. So that was the original team. So essentially, from the 3 or 4 and a few others, they had sons. Luckily, they had 2 or 3. Oh, that's Solly's dad as well. Yeah. They all had 2-3 sons, which is perfect because that makes but that was the original Sydney Brothers. So really the team name was more of a homage and like pay respects for, I guess, the original founding fathers of community cricket, who are also our fathers. So they founded BD Gold Cup as well. They first edition. They did, but we won't go into detail because BCL's priority. তোমাদের একটা ইয়াতে আমি কমেন্ট করছিলাম যে এটা খুব বেশি দিনের সময় লাগবে না, তোমাদেরকে অনেকগুলা টুর্নামেন্ট জিতে যাবা তোমরা, ঠিক আছে। কিন্তু মেইন জিনিসটা কি জানো, টুর্নামেন্ট জিতাটাই শুধুমাত্র মেইন জিনিস না, সেটা হচ্ছে টিম বন্ডিংটা ধরে রাখা। ওকে, তোমরা এখনো শুরু করছো, এবং আমি তোমাদেরকে যেটা বলবো যে অনেক দূর যেতে হবে, অনেক দূর যেতে পারবা, কিন্তু সবকিছুই করতে পারবা। উইন অর লুজ ইজ এ পার্ট অফ দ্য জার্নি, কিন্তু বন্ডিংটা, যে ব্রাদার্স নামটা, এটার মধ্যে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে ইউনাইটেড থাকবে ততদিন পর্যন্ত তোমরা ভালো রিচ করতেই থাকবা, সবসময় ভালো করতে থাকবা। BCL 2023 তে আমি জানি তোমরা আসতেছো ট্রফি নেওয়ার জন্য, আই নো দ্যাট, ওকে, বাট ইট উড বি চ্যালেঞ্জিং, আই উইল টেল ইউ, চ্যালেঞ্জ। আই নো অল দ্য টিমস, আমি টিমগুলোকে দেখতেছি, খুবই চ্যালেঞ্জ হবে, এবং 10টা টিমের খেলা, এখানের মধ্যে যেটা আমি যতটুকু দেখছি কোনো টিমকেই তুমি ছাড় দিতে পারবে না, দে আর সুপার, অল অ্যামেজিং টিমস। এটা কিন্তু ভয় দেখাচ্ছি না, ইন্সপিরেশন কথাবার্তা বলতেছি, এগুলো তোমরা প্ল্যানিং করো, ঠিক আছে, প্র্যাকটিস করো।
2023-এ প্ল্যান কি? 2023-এ সিডনি ব্রাদার্স কয়টা টুর্নামেন্ট খেলতে চায়? ফিউচারিস্টিক। আচ্ছা, আমাদের প্ল্যান আছে at least 2টা টুর্নামেন্ট ইনশাআল্লাহ আমরা খেলবো, and that's BCL is of course our first pick, and we'll play at least one other tournament. এখন আমাদের যদি এর মাঝখানে আরো টাইম থাকে and if all the boys are free, কারণ আমাদের কোর প্লেয়ার ছাড়া যেটা আমাদের মেইন টিম, এই সব প্লেয়ারদের ছাড়া আমরা খেলতে চাই না কোনো কম্পে যেখানে আমরা we're borrowing a lot of players or এরকম ভাবে আমরা খেলতে যাচ্ছি না, আমরা সেম টিম নিয়ে খেলতে চাইতেছি every single comp. So at least 2টা কম্প খেলবো ইনশাআল্লাহ, আর বাকিটা দেখা যাবে। সুযোগ থাকলে আরো খেলবো আর কি। জি। একটা টিমের মধ্যে একজন থাকে, সে সবসময় একটু জোকার টাইপের ফ্রেন্ড থাকেই একটা, ঠিক আছে? সিডনি ব্রাদার্স এর মধ্যে কাকে বলা যায় সেই জোকারটাকে? That's half the team. Not me. Where is Yeah, everyone we're now? all we've got the kind of joker inside of us, all of us. I think that's what allows us to really bond and gel as a team. A lot of our team culture is just built off stupid humor. তোমাদের হিমেনটা কোথায়? রাকিন কোথায়? Rakin's unfortunately he's at an event tonight. He has some other commitment. Wife duties. Okay. Yeah, nothing behind it though. Yeah. Ronak was at the same event. That's why he's wearing a Punjabi, but he decided that he'll pull through with the boys. আচ্ছা, এই বছরে তোমাদের জন্য একটা কোশ্চেন ছিল আমার কাছে। এই বছরে দেখা সবচেয়ে বেস্ট মুভি কোনটা? দেখি আমার সাথে তোমাদের মিলে কিনা। Best movie. This movie. Oh, Top Gun or Black Panther? I think. Wakanda, yeah, for me. I think একদম Star Wars. পারফেক্ট দুইটা জায়গাতেই আসছো, কিন্তু দুইটা দুই ধরনের মুভি। Yeah, আমার yeah. দুইটা দুই ধরনের, কিন্তু টপ I গান feel আমার like কাছে you like Top Gun. I feel like you're Top Gun. ডেফিনেটলি Yeah. আই মিন এই বছরের সবচেয়ে বেস্ট মুভি টপ গান আমার Yeah. কাছে মনে হয়েছে। ব্ল্যাক প্যান্থারের কথা যেটা বলবো, ব্ল্যাক প্যান্থার হচ্ছে একটু ইমোশনাল, একটু চিন্তা ভাবনা, ইমোশন, ঠিক আছে, অল গুড, কিন্তু টপ গান তো Yeah. টম ক্রুজ যদি তার এই বয়সে এসে ওইগুলা করতে পারে, তাহলে আমার তো বয়স 23 মাত্র, তাহলে আমাকে তো আরো অনেক কিছু করতে হবে নাকি? আর তোমরা তো বাচ্চা এখনো, কি মনে করো? অনেক কিছু করার আছে, তাই না? Yeah, you organize the competition, we win the competition. That's it. আচ্ছা, আমাদের অনেকগুলো স্পন্সর আছে এবার, অনেক ভালো ভালো স্পন্সররা, অনেক তারা ইনিশিয়েটিভ দিচ্ছে, অনেক ভালো ভালো প্রাইস দিচ্ছে, গাড়ি বাড়ি সবই আছে। সবাই একটা করে গাড়ি কিনবা নাকি? কারণ তোমরা তো জিতবাই। That's the plan. ইনশাআল্লাহ। Inshallah, we'll just buy one big pink car or a bus, and we'll just go to the game together. মিশিকে বলতে হবে যে একটা মানে গাড়ি স্পেশাল ভাবে কিন করে দেওয়া। তোমরা যদি কম্পিটিশন জিতো তাহলে তোমাদের যে ভাউচার গুলা থাকবে বলবো যে এটা দিয়ে ওদেরকে অনার করো, একটা পিঙ্ক বানায় দাও। আচ্ছা, মজা করলাম অনেক। আমাদের বিসিএল এর একটু বলি, বিসিএল 2023-তে আমাদের যেটা জানোই যে আমাদের স্কোরবোর্ড আসতেছে একটা, অনেক চেষ্টা চলছে এটার সাথে ক্রিক ক্লাবসের সাথে যেন একবারেই অ্যাপসটাতে কাজ করে। ক্রিক ক্লাবস যখন আমরা করবো তখন যেন অটোমেটিকলি চেঞ্জ হয়, which is a bit difficult because আমরা স্কোরবোর্ডটা ক্রিক ক্লাবস থেকে আনতেছি না, and that's very costly, but আমরা ম্যানেজ করতেছি কোনো জায়গা থেকে। আমাদের জার্সির বিষয়ে, জার্সি অলমোস্ট ডান, ইনশাআল্লাহ আমরা জানুয়ারিতে পেয়ে যাব। আমাদের বলের অর্ডার আজকে দেওয়া হয়ে গেছে মোটামুটি, বলেও একটা দেখা যাক একটা চমক দেখানো যায় কিনা, সামথিং সারপ্রাইজিং। সো আমরা এখন পর্যন্ত অন দ্য ট্র্যাক আছে, সবকিছু ট্র্যাকে আছে। হোপফুলি জার্সিটা পৌঁছানোটা আমার জন্য খুব চ্যালেঞ্জ, একটা বিরাট একটা চ্যালেঞ্জ। দ্য রিজন ইজ বাংলাদেশে জার্সিটা প্রডিউস হওয়ার পরে আনতে যে টাইমটা লাগে, এটা তো এটার উপরে কন্ট্রোল নেই। যা জানুয়ারির 2nd উইক এবং 3rd উইক, জানুয়ারি 15th এবং আই থিঙ্ক 23rd আমাদের দুটো প্র্যাকটিস সেশন আছে। প্র্যাকটিস সেশন মধ্যে প্র্যাকটিস ম্যাচ হবে সবাই, এবং সেটা সানডেতে। আমি একটা শিডিউল, বিসিএল এর অলরেডি ফিকচার তৈরি হয়ে গেছে, এটা তোমরা জানুয়ারির 1st উইকেই জানতে পারবে সবাই, এবং প্র্যাকটিসের শিডিউলটাও।
প্র্যাকটিস ম্যাচগুলোতে আমরা চেষ্টা করব যে আমাদের বিসিএল যেভাবে চলবে সেইভাবে মানে সেইভাবেই আমরা লাইভ থেকে শুরু করে সবকিছু আমাদের কমিউনিটি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ব্রাদার সবুজ ভাই তোমাদেরকে বলছে মাই ফেভারিট টিম দ্য ব্রাদার্স. Yeah, Shoj is my idol in the community. I think everyone knows that. I say it on the commentary all the time. Yeah, except for when we're versing him. When we're versing him, he's just another player. He's a threat. Yeah. সবুজ ভাইয়ের সাথে দেখা হবে, সবুজ ভাইদেরকে হারাইতে হবে তোমাদেরকে. হ্যাঁ, সো ইট উইল বি মানে অনেক অনেক চ্যালেঞ্জ আছে. আমি মনে করি যে তোমরা গেট রেডি ফর দ্য চ্যালেঞ্জ এবং তোমরা হয়ে যাবা. হাসান ভাই যেরকম বললো ক্রিক ব্রোসের হিসাবে আমাদেরকে হারায়নি, আই থিঙ্ক সবুজ ভাইকেও আমরা বলছি আই থিঙ্ক 2বার বা 3বার খেলছি আমরা, এখন পর্যন্ত হারাইতে পারি নাই সবুজ ভাইকে, চ্যালেঞ্জ দিলাম. আচ্ছা, না ঠিক আছে. তোমাদের আচ্ছা রাইট, একটা কোশ্চেন আমি বলতে বলতে ভুলে যাচ্ছি. তুমি যখন এনএসডব্লিউ স্কোয়াডে গেলা খেলতে, হ্যাঁ, এনএসডব্লিউ স্কোয়াডে তোমাকে আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না. কারণ কি জানো? তোমার চুলের কারণে. আমি তোমাকে কয়েকবার দেখছি কিন্তু আমি বুঝি না যে তুমি, এটা রহস্যটা কি? অ্যাডিলেডে আমি কিছু ফ্রেন্ডের সাথে গেছিলাম খেলা দেখতে. বাংলাদেশের 2টা খেলা ছিল, অফকোর্স আমি বাংলাদেশের বিগ ফ্যান. সো অ্যাডিলেডের খেলা দেখতে যায় ফার্স্ট দিন, বাংলাদেশের খেলার আগের দিন হঠাৎ করে মনে হলো চলো আমরা যে চুল কালার করি. পরের দিন আমি করছিলাম, বাট চুল যদি সবুজও করতাম বুঝতাম. তুমি এমন চুল কালার করছো আমি তোমাকে খুঁজেই পাচ্ছি না যে ছেলেটা গেল কোথায়, খেলতে গেছে. আচ্ছা, এক্সপেরিয়েন্স কেমন ছিল ওইখানে? Oh, it was good. I think I was very much in the whole Bangladesh thing side of it. যে বাংলাদেশে খেলা হইতেছে, I was too psyched about that. এবং Adelaide city itself is beautiful. আমার ফার্স্ট টাইম যাওয়া এবং it's so nice. যে সারা দিন রাত বাইরেই ছিলাম, আমরা ঘুরছি, করছি. It was a great experience. Yeah. আচ্ছা, যেটা মানে কথা হচ্ছে যে এনএসডব্লিউ স্কোয়াড যে মানে এনএসডব্লিউ স্কোয়াড বলতেছে না, স্কোয়াড বাংলাদেশ যেভাবে শুরু করেছে, এটা কন্টিনিউ করা আমাদের কমিউনিটি ক্রিকেটে, বাংলাদেশ কমিউনিটি ক্রিকেটের জন্য কিন্তু অ্যামেজিং একটা জিনিস, তাই না? যারা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে, যারা এটাকে সাকসেসফুলি করতে পেরেছে, তাদেরকে আসলেই সাধুবাদ জানানোর মতো. এবং এনএসডব্লিউ, আমি পার্টিকুলার এনএসডব্লিউ স্কোয়াডের যদি কথা বলি, এনএসডব্লিউ স্কোয়াড 4-5টা করা যাবে. আমাদের এখানে যে বাঞ্চ অফ প্লেয়ার আছে 4-5টা করা যাবে. আমরা উই আর অ্যাবাউট টু ডু মানে এনএসডব্লিউ স্কোয়াডকে প্র্যাকটিস করার জন্য বিসিএল 11 দিয়ে একটা খেলার কথা হয়ে গেছিল, কিন্তু ফর সাম রিজন হয় নাই. হলে ভালো হতো, হলে বোঝা যেত যে কতখানি চ্যালেঞ্জ দিতে পারে. সো আমাদের কমিউনিটি নিউ সাউথ ওয়েলসের প্রচুর প্লেয়ার, ভালো ভালো প্লেয়ার আছে. ইভেন অ্যাজ এ টিমও যদি বলা হয়, যে টিমগুলো অনেক ভালো. এটা আসলে আমাদের বাংলাদেশিদের জন্য অনেক প্রাউডের বিষয়. কিন্তু আমি পার্সোনালি আরেকটা জিনিস মনে করি যে আমাদেরকে আস্তে আস্তে টিমগুলোকে, যেমন সিডনি ব্রাদার্স একটা টিম, যে টিমটা তারা কিন্তু তোমাদের আস্তে আস্তে অন্য কমিউনিটির সাথে টুর্নামেন্টগুলোতে তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করা উচিত আমি মনে করি. বাংলাদেশ কমিউনিটি তো আছেই, ইউ শুড গো ফর দ্য নেক্সট চ্যালেঞ্জ অ্যাজ ওয়েল অন্য কমিউনিটিতে. তাহলে বাংলাদেশ থেকে একটা টিম গেল, যেই টুর্নামেন্টই হোক না কেন. আমি জানি হয়তো তোমাদের ম্যানেজমেন্ট, তোমাদের ফিউচার প্ল্যানিং থাকতে পারে এগুলো নিয়ে. তোমাদের যদি আমার কাছে কোনো কোশ্চেন থাকে, জামিন, তোমার যদি আমার থেকে কোনো কোশ্চেন থাকে, অথবা তোমাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে বিসিএল সম্পর্কে, বলতে পারো. You know, any questions? If you have any questions, we give you a call. Yeah, that's the thing. Question Pagle, yeah, I do send you a message, or I just give you a call. People at home don't know how we, our City Brothers and Shine are actually good friends. As one of our big supporters. Yeah. ঠিক আছে, তাহলে তোমরা দেখো, তাহলে আজকে ফ্রাইডে নাইট, তোমাদেরকে আর যেহেতু ফ্রেন্ডসরা একত্র হয়েছে, মজা করো. সবাইকে থ্যাংকস ফর বিং উইথ মি, বিং উইথ আস. যারা কমেন্ট করলো, রিয়াদ ভাই, সবুজ ভাই, থ্যাংক ইউ. আর এটুকু মনে রাখো যে আই এম জাস্ট ওয়ান কল অ্যাওয়ে. এনিথিং ইউ নিড, লেট মি নো. কোনো কিছু যদি আমি মনে হয় যে ভাই এটা ভালো করা যায়, কারণ সিডনি ব্রাদার্সকে বলেছি যে বিসিএল তোমরা অনেক কোর ভাবে আমাদেরকে হেল্প করতেছে অনেক কিছুতে.
কিভাবে বেটার করা যায়, ঠিক আছে? কম্পিটিশন না, কম্পেনিয়নশিপে বিশ্বাসী। সো কিভাবে আমরা আরো ভালো করতে পারি, বিসিএল কে আরো সুন্দর করতে পারি, কারো সাজেশন থাকলে আমাকে জানাবেন। ওকে, For sure. And Thank thank you. you, Shahid, for having us in this comp. And inshallah, আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করবো কাপটা নিয়ে আসার জন্য। ইনশাআল্লাহ আমিও খুব হ্যাপি হব তোমরা কাপ নিয়ে গেলে। তাহলে আমার জন্য তো বিরিয়ানি টিরিয়ানি থাকবে নাকি? Oh, definitely. 100%, always. আচ্ছা, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। গুড লাক, গুড লাক। Thank you, Bhaia. Thank you. Thank you. জি, আল্লাহ হাফেজ। কথা বললাম আমাদের ছোট ভাইদের সাথে, অ্যামেজিং বাঞ্চ অফ ব্রাদার্স। যে কোনো টুর্নামেন্টের জন্য সিডনি ব্রাদার্সকে আমি মনে করি তারা হচ্ছে সৌন্দর্য। স্লেজিং ইজ এ পার্ট অফ দ্য গেম ফর ক্রিকেট নাওয়াডেজ, কিন্তু স্লেজিংটাকে এত সুন্দরভাবে করা যায় এটা ওদের থেকে শেখার আছে। এই কোশ্চেনটা করতে অবশ্য ভুলে গেছি ওদেরকে। এনিওয়ে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ফ্রাইডে নাইট আপনারা সবাই ফ্যামিলির সাথে এনজয় করুন। আমাদের সাথে আমাদের শেষ প্রোগ্রামটা হবে সানডে নাইটে। বিশ্বকাপ খেলা হবে রাত 2টা বাজে ফাইনাল। সালমান ভাইয়ের সাথে দেখা হবে আমার 9টা বাজে ইনশাআল্লাহ, পিএস মাস্টারের সাথে। সেটা যে আসলে বিসিএল নিয়ে কথা হবে নাকি আমরা প্রি টক শো অফ ওয়ার্ল্ড কাপ ফাইনাল, বুঝতে পারতেছি না। সেদিনই কথা হবে তাহলে। ভালো থাকেন সবাই। আসসালামু আলাইকুম।